recording. So I'm just recording this session, sir, for reference. Mm. Okay, coming back to the SAP system, SPRO, IMG, implementation guidance, financial accounting. తర్వాత ఒక్క దీంట్లో నిమిషం సార్ ఒక్క ఫైన్ ఫైన్ నిమిషం ఫైన్ ఫైన్ Yeah. Mm. it's getting recorded now. So coming back to the our screen. So financial accounting, sir. Financial accounting, global settings, tax on sales and purchases. ఇక్కడ ఉంది సార్ tax on sales and purchases. So sales and Okay. purchases Mm. కి. So whenever you're purchasing anything, I mean whether you're purchasing materials, which are also called goods, or services, definitely at the time of sales also. If the taxes implies, definitely you have to calculate taxes. So Mhm. basic settings, under basic settings, you will see calculation procedure. Okay. Okay. So but Mm. if look, so if you want the T codes, additional information, okay, display key, IMG activity. Here you can see the T codes, sir. Think if you look at our the first setting is condition types OBQ1. Okay, Mhm. here it's not there, but you have to execute this check calculation procedure once. Then here you have to enter the define condition types, Okay. right? Mhm. So condition, these are the different condition types. Okay, if I double click on condition, if you look at you can see there's a many parameters are there here. Okay, Mm. depends upon the requirement we'll consider, but mostly we don't change any because system SAP has already provided standard condition types. Mm. Okay, which is MWST tax classification. So let us consider the standard one, MWVS. Okay, input tax. So go to the position MWVS. Yes. Mm. It's a standard one. Double click. Mhm. You can see condition class, taxes, prices or a discount charge. So depends upon the Mhm. requirement, we'll charge it. We'll select condition class. Okay. Okay. So I'm not changing anything by default. SAP already provided for the tax related. So DAD, which is calculation type A, means percentage. Again here also Mhm. fixed price, percentage, and so on. Usually either we consider percentage and or fixed amount. Other than these two, we don't consider anything, sir. Condition category tax. Yes, here also we have different types of taxes here. There is a D here, tax. Okay, so these are the different parameters, and if you scroll down, sir, don't change anything. Okay, so I'm Mhm. just copying this one. Now we need to define three conditions for the input tax, of course also for the output tax, but for the input tax we are copying it from MWVS. Okay, so access sequence is MWST. Now we need to create new three identifications for the central, state, and IGST. Okay. Okay, and so now I want to copy. So what is our company code, sir? Tell. TCGS. So I can consider this to identify. Okay, so this is for the Telu CGST. Okay, so here Mm. click on copy, click on save. So this is not ours. You can change your customizing request ID to your company code. Control F, Telus group. Continue. Now, now we already have TCGS. Let us copy the same thing for others also. Copy TSGS. This is for the state GST. I'll change this one to Okay. SGS. Press enter. Click on save. I'll copy one more thing. T IGST. Okay. This is Mm. also we can. I'll change it. IGST. Press enter. Okay. అవ్వలేదు ఓకే I. So this is for the IGST. Okay. Three taxes. So where we have, sir, our related Telu, and one more. It will go because it is here.
It works. It is updated based Mm. on the characters, sir, because it's in sequence. Okay. Okay, CGS Telu CGST Telu says GST Telu IGST. Mhm. We created these three condition types based on the standard MWVS input tax. Okay, that is one thing. Now MWAS, just close this one. Position MWAS. Now MWAS also it's a similar same. There is no change. The only thing is SAP has provided separate MWAS parameter. Mm. Now copy it. So now what we should add it, sir, here? Okay, again here also we need three conditions. So let us change something here then. T CGO. Okay, I'm trying to put it like this because earlier we already covered, right, sir? We can't give the same Mm. ID. So I'll just consider this one CGST for output tax. The description I'll change it. Click on copy. TCGO it's done and copy it TSGO which is state GST for the output tax. This is also change it. Output tax. Click on copy. Click on save. I'll copy one more for TIGO. This is for the IGST output tax. Click on copy. Come back. Okay, I have not saved it. Save it. So we created total six condition types. Okay, one, two, three, four. We have here five and six. Total six conditions. Three condition types for the input tax. Three condition types for the output tax. Okay. Okay. So come back here. Now, what is the next step, sir? Master data. Mm. Now, since we so definitely at the time of purchases, will claim input tax or we charge input tax to the so usually when we purchase materials or services so supplier is charging inclusive taxes, he is charging inclusive taxes, sir. So we need to calculate taxes, input tax, okay, and also output tax at the time of sales. So definitely we need to create input tax for the balance sheet accounts, input tax for the input tax, okay, under balance sheet. Under balance sheet Mm. liability accounts, we need to output tax. Because why we are putting it as a balance sheet liability, the reason is when we receive amount from the customer, within the amount itself, we have tax amount also. Do you agree? Whenever we receive amount from the customer, it is included the tax. Sir, for example, simple to keep it very simple, sir. You went to restaurant in India, Mm. Mm. you are purchasing something food related materials, Mm. so at last you got the bill also. In the bill it is Mm. mentioned, right, taxes or CGST SGST Yes, 12% yes, or yes. 6%. So in the invoice voucher itself you have taxes also which is included in your bill. Mm. So you are purchasing, so you are paying amount to the restaurant owner with inclusive taxes also. At the same time when you're selling the goods, the customer is making payment inclusive taxes. So we need to the difference between input and output, that is a liability to the government. Okay. 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 Now for this, since master data is definitely system will trigger the GL accounts. Okay. Let us create a six GL accounts now. Master data FS00. Okay, let us change this hierarchy, sir. I don't know what is the next account number. Display accounts in navigation tree. Continue. FS00 GL master. This is also not our company code. Company code is Telu. So, okay, assets. Input assets for the input tax. So, what are the different input taxes, sir? We have 1, 0, 1, 2. I'm creating the next. So, sorry, sir. This is not ours. Exit. Company code. Mm. So this is not ours. Let us change to the Telu company code. Now assets. So create. So because earlier it was something Viha, right? That's the reason it is updating Viha here. Telu.
and the next available GL account is 1012. Okay, next number 1012. Click on continue. Now, GL account type is sir balance sheet. Tax accounts are the balance sheet accounts. Sir, I'm just repeating it again, sir. So the tax accounts are the balance sheet accounts. Okay. Assets. Now we have to enter all the tax related GL accounts. CGST, input tax. You have to specify what tax it is because we have to enter output tax also, right? So copy, paste it. These are the balance sheet accounts, control data, balances in local currency. Mm-hmm. So sort key 001. It's a simple parameters. No need to update anything special characters, sir. Special parameters. Click on save. Okay, there are certain changes I'll tell you at the time of posting the transactions. Why do we need to activate those parameters? But as of now, I have just updated with the field status group, control data, normal sort key. So this anyhow, so account currency comes from the company code, balance is local currency. Type description, we are treating all the tax accounts under balance sheet. Input tax will be treated as asset accounts and output tax accounts will be treated as liability accounts. Okay. Okay. So input tax in the sense why? Because input in the sense we are purchasing something from the vendor. So we are receiving amount inclusive taxes. So input tax it is. Okay. Now let us create under liabilities three accounts again here also. Okay. Have we created three accounts here, sir? No, right? 1012 to be created. Let us copy it. 1013. So this should be SGST input tax. SGST input tax. Click on save. Now one more account we need. Okay, sorry, I'll copy it. 1014. So here I'll put it as IGST. IGST. So input tax. Click on save. Sir, any questions on these three input tax? No, right? Master No, data is no. pretty straightforward, sir. No specific Mm-hmm. here. Click on create. Now we are creating output tax accounts. So output tax accounts goes to 2006. Next account is available account is 2006. Now I want to create balance sheet because, sir, I'm asking again, why we are treating output tax account as a liability? Because we are receiving amount from the customer. Okay. So that amount we are receiving inclusive of taxes. Okay, that taxes you are liable to the government now. Okay. Okay, but in input tax case, we are receiving. So basically we are making payment. Actually, that vendor is liable to the government. Okay, Right. this is Okay. an asset. So the difference between output tax and input tax will be definitely the liable to the government, right, sir? Mm-hmm. So here I CGST, but this should be output tax here. Output tax, output, output tax. నిద్ర వస్తుంది సార్. లేదు లేదు జస్ట్ ఇట్లా Output tax control data. So your balance is local currency. So here sort మాకు key. టూ మచ్ సమ్మర్ సార్ ఈరోజు ఈసారి ఓహో నాకు ఎండలే కావాలి సార్. మాకు 24, 25 అలా ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ వెరీ హాట్ అన్నట్టు ఓకే. మనకి ఇండియాలో 45 లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ 25కి హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ. హ్యూమిడిటీ ఉండదు అసలు హీట్ అనేది చాలా ఇట్లా ఓకే. స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది హీట్ Copy it. So seventh one, I'm just updating as SGST output tax. Click on save. Now we need one more output tax account. I'll copy it. 8. So this will be IGST. Like this, you can create n number of GL accounts as per the business requirement. But I think this will ఓకే be sufficient for GST. Okay, so we have created three input tax accounts, three output tax accounts. అవుట్పుట్ But ట్యాక్స్ ఓకే definitely some changes are there. I'll come back to GL master data again. So in control data, we need to do some changes, sir. Okay, I'll come back there when we process the transactions. Then you will remember. Otherwise, if I update now, you will not remember. Okay, come back to this one. So here we have completed condition test. We have completed master data. Okay, now tax processing keys. So in SAP, so we have to specify, right? Tax processing keys, VST input tax. So these are the keys. I'm not assigning GL accounts. We are creating keys. This is condition types. These are the keys. Okay.
So we have three keys for Okay. input tags, three keys for the output tags. So let us create the keys identification. So here check and change settings for tax processing, OBCN. Mm-hmm. Okay, you can see the last four characters are OBCN. Yes, yes. Click Okay. on execute. So new entries. Now we need to create all. So instead of doing like this, we have to go to the standard provided one, VST input tax. So we have to go to the position VST. So double click here. So it is mentioned clearly. This VST tax is for specifically mentioned for input tax. So tax type. What is a tax type? So input tax, of course, we are calculating for the input, and posting indicator. Yes, we need a separate line item for the posting. Okay. So suppose, for example, if you want something zero tax, what you will give, sir? Here from these three, if it is a zero tax code, 0%, what you will give the here from the three categories? Which category will provide? One. Yes, obviously no posting Okay. required, Yeah, no 0% tax posting. code. Yeah. Yes, that's it. So here VST copy here. Now we need to define all six, sir. Okay, so I mean three for input, three for output. So VST, Mm-hmm. so our company is TCI. I'll give like this. Okay, input tax for the Telus CGST. Okay, click on copy. Now copy again for TSI. This is for the SGST. Copy. Now copy again. Now this is for the TII. I means input tax question, sir. Okay. Mm. So input tax tell you IGST. We need identifications, sir. Since this is a training server, many of them has created a number of tax keys. So three Okay. tax keys Mm. has been created. See, sir, 299 are there. In real time, you don't see not even 10, 15 also. Mm. Now, now what is the another key, sir? MWS for the output tax. MWS. MWS output tax key. So let us see what it is. It is mentioned for output tax. Earlier it was input tax. Rest everything is same. Copy. Now what we should do? We'll consider the same thing. Instead of I, we'll change to output tax. Okay. Okay. Instead of Mm. yeah. So this is fine. Press enter. Click on save. So come continue. Copy again. TSO state output tax for the SGST. Okay, output tax SGST for Telu. Yeah, I can mention that also. No worries. I think earlier one we did not mention, but fine. We have one more TSTIO for the input IGST. So we should have total six tax keys. We'll see, sir, whether we have updated all the tax keys or not. So Telu TII this one, sir. Mm. TCI. Output. Where is another output, sir? Here we have it. Here we have, sir. Mm. One, two, Input. That is three, input. four, Okay. Output. five. Okay. I think this could be the reason output tax. So initially we did not updated the description. Mm-hmm. So no, it's there description, right? Okay, let me uncheck it. Okay, so here output tax. Here let me put CGST output tax for the Telu, so that we can identify the keys. Otherwise, it's very difficult to identify because hundreds of keys are there. Now we what we done, sir, what we have done, sir, first condition types and also and created master data, also created tax processing keys. Now assign GL account, this master data has to be assigned to the tax processing keys. So linking Okay. between master data and tax processing keys. So where we do that one, sir, we do it in the OB40 transaction code. Mm-hmm. Okay, but instead of going with the transaction code, you can go directly with close these basic settings, posting. Okay, now posting define tax account, assign country region tax code to GL accounts. This one, sir, or this one Okay. also fine. OB40. So here we have this. If you look at here, so we assign rules and then we'll assign to the GL accounts. This is what we do. Okay.
Let us create it, sir. So tell me the first key, sir. What was the first key? Telu CI TCI Central Input Tax. So this is ours CGST. Okay. Okay. So you have to mention 40 and 50. Posting is mandatory here. Mm-hmm. Click on rules. Okay. New entries. So this is your chart of accounts. CTCOA. Okay. So we have not created any tax codes, but everything should be I mean covered, sir. And this is your country key. Anyhow, your tax procedure will be created under country only. We'll see, sir. If you are facing any issues, we'll come back here. Press enter. Okay. Select it here. Accounts. New entries. So I want to define GL account for the input tax CGST. Input tax CGST. Yes, this is the one. 1012 input tax CGST. Mm. Save. Continue. So like this, the combination between your chart of accounts and the tax processing key and the GL account. Okay. Now come back. Now we have to do this the same thing for the all of them, sir. So Okay. TCS. Okay, I don't see the copy option. So let us do it manually then. Input tax CGST. Where is the another input tax SGST? Here we have, sir. TSI. Mm. Okay. Rules. Okay. So system we did not updated TCSI this one 40 and 50. 50. Posting keys are important because we have to post the transactions. Rules. So new entries. Just to give chart of accounts. So it's applicable for all the tax codes. Now press enter. So when press enter, this checkbox will get enabled, sir. Then only you will get this option. Okay. Otherwise, no. Now input tax SGST for the input tax. This is the one 1013. Click on save. Come back. Come back. So again here. Now what is the another one, sir? TII input tax, right? Right. Yep, this is the one. So 40 and 50. So here rules, new entries. You have to give your chart of accounts and come press enter. This checkbox will get enabled. Click on accounts, new entries. Give the account here. Okay. Account is IGST. IGST, right? Yes, IGST. Input tax. Input tax. So click on save. Now come back here. So we have updated three input tax GL accounts. Now we need to start with the TCO. Where is the TCO? TCO, sir? TC. Output tax related. This is ours, and this is also ours. And Final from top second. okay, Yeah. this is TC. not ours. This is ours. TCOA, TCO, TSO. Where is the TSO? This is ours. Yes. Okay. Input. Okay, this is these three, right, sir? Output tax Yes. AGST, output tax AGST, output tax CGST. So here Yes. also 40. Let me close this one. 50. Now select on the rules. Now click on new entries, chart of accounts. Okay, press enter. Now select here accounts, click on new entries. Now here we need to select CGST related output tax account. CGST output tax account, click on save. Now come back to the main screen. Let us update it for TSO. TSO, this is the one. So enter 4050 posting keys, click on rules. So new entries, TCOA, press enter. So select your TCOA, click on accounts, new entries. Now we need to assign which is GL accounts are next GL account for the state related output tax TSO. So you have to scroll down, you have to give output tax SGST. Click on save. Now what we have the last one which is output tax integrated GST. So TIO, TIO, this is your TIO, right? Mm. So select your 40 and 50, select your rules. So new entries. So here chart of accounts and the press enter. Select here accounts. So here new entries.
So what is your next account? We created in sequence only. 2008 IGST output tax. Click click on save. Now back, sir. We'll check whether so we have entered everything or not. Okay, Okay. input tax Mhm. TCI, TSI is input tax, and one more input tax is for the input tax. So TII here we have, Yeah, sir. yeah, yeah, yeah. Here it is On there. middle Okay, three part. input taxes we covered, and also we covered TCO and TIO and TSO. Makes sense, sir? Yes. Two, two, two. Yes. So all three six tax keys, I mean relevant GL accounts has been assigned. Okay, for the respective Mm. tax keys. So Okay. now we have to go back to the configuration. Condition types done, master data is done, tax processing key is also done. Assign Mm-hmm. GL accounts to so all the four has been done, sir. Now the Okay. main thing, now we need to get all these to one procedure, tax procedure. Mm-hmm. Okay, this is the tax procedure. It's very important. Okay, now let us create one procedure. Position, basic settings, click on check calculation procedure, click on define procedures. This is completely new. So I'll create one new procedure for, Mm-hmm. sir, tax procedure is always defined against your country. Okay, I'll show you. We are assigning, Okay. once we define this tax procedure, we'll assign it to the country also. So Mm-hmm. we are defining tax procedure for the country level because GST is applicable for country, right, sir? So Right. obviously, if country is applicable, if all Indian related company codes will be applicable for the tax, do you agree? Yes. So what is our company code? Telu GST. Till. Telu GS. So here what I will mention, GST for Telu company code. So this is an entry already exists. మనం మన 0% ట్యాక్స్ కోసం డిఫైన్ చేసాం. టెలు జిఎస్టీకి ఇది నేను ఏం చేస్తాను, రివర్స్ చేస్తున్నాను సార్. జిఎస్టీ టెలు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జిఎస్టీ Okay. టెల్ పెడుతున్నాను because it is not sufficient. So click on this one, click on control data. Now sir, you have to tell me now what needs to be done here. Okay, this is a step. Okay, and this is your condition type, this is your counter, this is not required condition type. So you're calculating taxes on which conditions are, basically you're calculating taxes on which condition. So whenever we post something, right, that is called base amount. So basically you're calculating taxes on the base amount, that is called base condition, BASP. So if you look at here, base. Okay, base condition. Now step, you have to give the step also. So I'm just Mm-hmm. giving as a, let us consider one. Okay, so and the description system will auto populate the description. From and to is not required here. Let us go to the next system, next one. So 10 base amount, this is fine. Now 200, so input tax 3 related we need to assign it. This is the description Mm-hmm. and this is your you're calculating taxes on 100 base amount, your tax key indicator. So let us understand here only. So here 2, this is 3, this is 4 for the input tax, 3 input tax codes. So Mm-hmm. now we need to search it for the condition types. What is the condition types we define, sir? TCGS, right? For the input Right. tax conditions. So what I'll do, I'll put it like this, sir. Condition T star press enter. So it will show all Telu related. So Telu Mm. uh, input tax. We need input tax. So if it is this is output, then TCGS. This is your input tax, TCGS. Okay. And Telu 3 4 year 5 6. Yes, this is the one. Okay. O is for output tax and other the initial TCGS is for the input tax. So this is also fine. T SGS, then in that case, fine, correct, sir. T Mm. IGS. Okay, let us check once. IGS and so T star Y. Okay, T star. star. Okay. Press enter. So here I can see. Uh, yes, that is our understanding is TSGS. TSGS, that is also correct, sir, and TIGS also correct. Now let us update for these
2, 3, 4, right? If you look at here, you have one option called account key. Now we need to assign respective account keys. Just now we created Mm. account keys, right, sir? So T, what we have defined, sir? TCI, right? Right. TSI and TII. If you want confirm, you can confirm once. So you can see here Telu. This is fine, sir. TCI input tax, and here also we can see TII and also TSI. That is correct. So Okay. so now you are calculating your TCGS, TSAGS, you are calculating your taxes on the base amount. So what should be your calculation here? This one I want to calculate on 1 1. What is 1 1? This is a 1. Identification for the base amount is 1 1. This also you are calculating based Okay. on the 1 1, and here also 1 1. Okay, now fifth, sixth, seventh, 5, and sixth and 7. Okay, now here what we defined is, sir, TCGO, right? TSGO, TI, is that correct, sir? Let us check once. So here T star, press enter. So where is our output tax? Ha, TSGO is correct, and TCG also correct, TCG also correct, TSG also correct, and we have one more point, TIGO, that is also correct. So we entered correct condition types and we entered correct account keys also. So now we need to enter the account keys for the output tax. So do you remember, sir? TCO, is that correct, sir? TSO and TIO. You have to note down somewhere, sir. ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో మనం అసైన్ రాసి పెట్టుకుంటే ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో టీ స్టార్, ప్రెస్ ఎంటర్. Now you look at C, TCOA output tax, this is fine. TSO, that is also fine, and you have one more which is TIO, this is also fine. So we Correct. assigned account keys to the condition types. Now you understood, sir, all your taxes are calculated based on the base amount. Now click on save. So luckily there are no errors. No errors. Okay. So this is a tax procedure. This is how it is updated as per the Mm. business requirement. Okay, but now you understood, sir, the main the function of this tax procedure to get all the condition types and to get all account keys, and the GL accounts are assigned to the account keys, and your Yes. taxes are calculated based on the which amount, which step it is calculating your tax amount. So this is the tax procedure: account keys, condition types, and the logic for the calculating tax on the base amount. 1 1. So this farm and 2 will consider for the tax calculation on which amount you want to calculate. Want to calculate on the base amount. So this is about your tax procedure. Now, have we assigned anywhere the company code to our tax procedure? No, we don't No. assign to the company code. We assign indirectly to the country level. So all country related company codes will be triggered for the tax. So what is the country region, sir? India. Now someone has updated here tax in. This is very old procedure. Okay. Now what is the Telu GS? This is what we defined. Click on save. Now ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఈ సిస్టమ్ ఎండ్ యూజర్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ చాలా మంది వాడుతున్నారు ట్రైనింగ్ కోసం. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి మనకు సంబంధించిన ఎర్రర్ వస్తుంది. Yes. వాళ్ళ కంపెనీ కోడ్కి వాళ్ళు కొన్ని ట్యాక్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీంట్లో ఏవైతే ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ ట్యాక్స్ కోడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అప్పటి వరకు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనం తీసేసి మళ్ళీ వాళ్ళది అప్డేట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉంటారు కదా. So అదే. this యా. is your tax procedure. Now scroll down. This is also we have done, sir. The most important thing, again another very important, the tax slab rates. మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం కదా, మనకి జిఎస్టీ ఇండియా గవర్నమెంట్ మనకి డిఫరెంట్ tax slab rates ఇచ్చింది. Yes. Let us create some couple of tax rates. So if you look at here, so country 2 character code I2 అంటే I1 ఇచ్చాను, I2 ఇచ్చాను, O1 ఇచ్చాను, O2 ఇచ్చాను, that is fine. So let us create it.
So with the 12% with this 6%, 6% ఇచ్చాను SGST CST IGSTకి 12% ఇచ్చాను. let us I1 I2 or so input IOని నేను ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కింద కన్సిడర్ చేశాను సార్. సో let us create tax codes now. Scroll down. So here basic settings, calculation, tax codes ఇక్కడ ఉంది సార్. Define tax codes for sales and procedures. Now Indian country. సో ఇండియన్ కంట్రీకి ఇప్పుడు నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఇండియన్కి ఇది ఉంటే చూద్దాం, విల్ సీ హౌ ఇట్ ఇస్ వర్క్స్. So what is the first one we want to create? We want to create I1 for the 12%. I1 press enter. So ఇక్కడ నేను 6%. So CGST SGST 6%. Input tax I want to change it to Telu company code. The description already ఉంది సార్ నా దగ్గర. సో ఇన్పుట్ ఇలా ఇచ్చాను. This is clear sir? Input tax, హలో వినబడుతుందా సార్? Yes, sir. Clear. Yeah. 6% SGST 6% for the Telu company code input tax. Okay. So here tax type మీరు ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి tax type ని. సో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ చెక్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఓకే. నౌ ఇక్కడ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ MWVS వచ్చింది ఇక్కడ. Mm-hmm. రాంగ్ సార్. ప్రాపర్టీస్ హౌ కమ్? మనదే ఇచ్చాను ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్. మన కండిషన్ టైప్స్ రావాలి రైట్. Right. ప్రాపర్టీస్ దిస్ ఈస్ ఫైన్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ. ట్యాక్స్ అకౌంట్స్ దిస్ ఈస్ ఓకే. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ జిఎల్ అకౌంట్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ యాక్టివిటీ యాక్టివేట్ అది. సో ప్రొసీజర్ మనదే ఉంది. సో ఇమీడియట్లీ ఎవరైనా చేంజ్ చేశారా అనేది డౌట్. ఇంత విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో. అసెన్ కంట్రీ టు క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్ పొజిషన్. సో ఇండియా కరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను. ఓ ఓకే. మన మన ప్రొసీజర్ ఏంటి సార్ చెప్పండి సార్. మన ప్రొసీజర్ ఇందాక డిఫైన్ చేసింది Telu GS. తెలుగు ఇదే కదా ఇందాక ఇచ్చింది. G. Telu GS. Yeah. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, కంటిన్యూ. ఏదో సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ లుక్స్ లైక్ వన్ స్టెప్. ఇండియా కంట్రీ I1 ఇచ్చాను ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కోసం. జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ఫర్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కోడ్. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇస్ దిస్ వన్ ఇన్పుట్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ది చెక్ ఐడి. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. నో టెలు జిఎస్ కాకుండా దిస్ ఈస్ వాట్ డిఫైన్డ్. ఇక్కడ కొట్టేసి ఇక్కడ కొడితే దిస్ ఈస్ ద ఓల్డర్ వన్ సార్. నేను మనకి పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ వచ్చింది చూసారా. సో స్టాండర్డ్ డిఫైన్ చేస్తాను. ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్. ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాను. బట్ మనం ఇంకొక కొత్తది ఏమి ఇచ్చాం మరి సేవ్ చేయలేదా? కనబడట్లేదు అసలు. నో వరీస్ ఇన్ ఆల్ ఎంట్రీస్. సో జస్ట్ డిలీట్ ఇట్.
క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు మనది ఎక్కడికి వెళ్ళింది చూద్దాం. పొజిషన్ టెలు జిఎస్ అని ఇచ్చాం రైట్ సార్, అది నాకు గుర్తుంది టెలు జిఎస్ అని. అవును. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన జిఎస్టి టెలు ఇచ్చామా, ఇలా ఇచ్చాం అనిపిస్తుంది. సరే ఇలా ఇచ్చాం సార్ జిఎస్టి టెలు. ఓకే, అప్పుడు నాకు హుహు. యాక్సెప్ట్ చెబితే రివర్స్లో ఇచ్చాను ఐడెంటిఫికేషన్, ఎందుకంటే ఓహ్! ఆల్రెడీ మన పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఇష్యూ వచ్చింది ట్యాక్స్ కోర్స్ కోసం రైట్. ఒకటి హుహుహు. 0% ట్యాక్స్ కోడ్ చేసి క్రియేట్ చేసి దాన్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది మనది జిఎస్టి, అందుకే అక్కడ రావట్లేదు. ఓకే. సో ఆర్డర్ ప్రొసీజర్ ఇస్ జిఎస్టీ టెల్. సో ఇంతకు ముందున్న టెలు జిఎస్టీ అనేది మన పర్చేస్ ఆర్డర్లో 0% ట్యాక్స్ కోడ్ ఇవ్వడానికి టైం బీయింగ్ కి మీకు అక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఒక ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ డిఫైన్ చేసి ఓన్లీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ 0% ఇచ్చాను అక్కడ. ఓకే. యాహ్! ఓకే, సో బ్యాక్ నౌ ఇట్ షుడ్ వర్క్. కమ్ బ్యాక్ టు ది define tax codes. Now this is again important, India country. Now I want to assign CGST SGST. ఇప్పుడు రాలేదంటే సమ్ ప్రాబ్లం, రావాలి ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఇప్పుడు అసైన్ ఉంది కాబట్టి. చెక్ ఐడి క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు రావట్లేదు ఏంటి, ఇంకో స్క్రీన్లో ఉన్నాను సార్. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ టెలు సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇండియా. సేమ్ మిస్టేక్ అగైన్. పొజిషన్ ఇక్కడ అసైన్ ఎస్ ఇక్కడ జిఎస్టీ తెలు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇది అసైన్ చేయకపోవడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. బ్యాక్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ టైమ్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్. ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఇట్ కంట్రీ విల్ వర్క్ నౌ. ఇండియా. Now press enter. Now you should enter your what is the tax code that you want to create. I want to create I1 for the input tax for the Telu company code for CGST 6%, SGST 6%, which is 12%. హుహు. I have to select the right tax types are here, input tax and check ID. Click on continue. Now happy, we are getting all the relevant ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ సంబంధించిన అన్ని కండిషన్స్ రావాలి మీకు ఇక్కడ వస్తే. యాహ్! ఇప్పుడు మీరు సిజిఎస్టీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి, సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ, ఇది అయితే అవుట్పుట్కి సంబంధించినవి. సో ఇక్కడ ఇవి రెండు హ్మ్. మాత్రమే. సో ఇక్కడ నేను 6% ఇస్తాను, ఇక్కడ 6% ఇస్తాను, ప్రెస్ ఎంటర్. హ్మ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఫైన్ సార్, చాలా కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి 6%, 6%. సో ఎప్పుడైనా పోస్ట్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ట్యాక్స్ కోడ్కి ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ నుంచి ఈ రెండు కండిషన్స్కి ఈ అకౌంట్ కీస్ నుంచి జీల్ అకౌంట్స్ దీంతో అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ ఉంది. మన ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్లో ట్యాక్స్ కోడ్ ఉంది, ప్లస్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ కంట్రీకి అసైన్ చేసింది ఉంది, మన కంట్రీ కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసింది, మన కంపెనీ కోడ్కి పోస్ట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ది ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ కండిషన్ టైప్. వాటికి ట్యాక్స్ అకౌంట్ కీస్ అసైన్ చేసినాయి, అకౌంట్ కీస్కి జీల్ అకౌంట్స్ అసైన్ చేసినాయి, వాటి కాంబినేషన్ సార్. హుహు. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ ఏంటంటే మరి కంపెనీ కోడ్ అసైన్ చేసింది లేదు కదా అని అంటాం, అప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు ఆన్సర్, బికాస్ కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ అసైన్ టు ది కంట్రీ ఇండియా while creating company code. ఓకే. So all the company codes which are related to Indian country code will be considered this tax procedure. ఓకే. Okay, so come back. Now what we should define, I1 ఇచ్చాను, I2 ఇస్తాను, I2 for the IGST చేద్దాం. Press enter. So I2 IGST ఇచ్చేస్తాను ఇన్పుట్ ట్యాక్స్. ఇది IGST 12%, నేను కంపెనీ కోడ్ తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అవర్ కంపెనీ కోడ్ అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్. సో వీస్ ఇన్పుట్ కదా, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్. హ్మ్. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో IGST, సో ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉంది సార్. సో డైరెక్ట్ 12%, దిస్ ఈస్ వాట్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ చార్జింగ్ సార్, 12% ఆన్ ది హుహు. IGST. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నౌ లెట్ us define output tax ఓకే. ఆ! O1. Similarly what we define, so output tax 6%, 6%, this is output tax. So I'll just change the company code to Telu. హుహు. సరే డిస్క్రిప్షన్ అర్థమవుతుంది కదా క్లియర్గా. యాహ్! సో ఇది వచ్చేసి అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ కోడ్, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్. సో హ్మ్. చెక్ ఐడి కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ రెండు ఉన్నాయి, TSO COS. సో 6%, 6%. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే,
మీరు ఏమన్నా మిస్టేక్ చేస్తే మనకు పోస్టింగ్ టైంలో అన్ని ట్రిగర్ అవుతాయి. ఓకే. O to output tax. So this is for the IGST output tax. So 12%, and this one Telu company code. Okay, this is for the A output tax. Check ID continue. So click, sorry. So here I have to mention 12% TIO output tax. Save. So we are good with the configuration settings, sir. So configuration settings ఏం చేసాం, కండిషన్ టైప్స్ డిఫైన్ చేసాం, ఓకే. మా జిఎల్ అకౌంట్స్ డిఫైన్ చేసాం, ట్యాక్స్ ప్రాసెసింగ్ కీస్ డిఫైన్ చేసాం, ఈ ట్యాక్స్ ప్రాసెసింగ్ కీస్కి జిఎల్ అకౌంట్స్ అసైన్ చేసాం. ఓకే, ఈ మాస్టర్ డేటా ట్యాక్స్ ప్రాసెసింగ్ కీస్ అసైన్మెంట్, కండిషన్ టైప్స్. ఓకే, ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మనం ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్లో పడేసాం. ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్లు అన్నీ ఉన్నాయి, ఇంకా ట్యాక్స్ కీ ఉంది, ట్యాక్స్ కీ కండిషన్ టైప్ అసైన్ చేసింది ఉంది, తర్వాత సమ్ స్టెప్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టెప్ నెంబర్ ఎందుకంటే మనకి ట్యాక్సెస్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, 100 బేస్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ కంట్రీకి అసైన్ చేసాం, తర్వాత ట్యాక్స్ కోడ్స్. ఓకే, నౌ ఓకే. వీ కెన్ గో హెడ్ అండ్ టెస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎబి60 అండ్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ ఎబి60 మీకు తెలిసిపోతుంది ఇక్కడే. చూద్దాం, అట్లీస్ట్ విల్ ట్రై టు డూ వన్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆల్సో. ఓకే. Slash OFB60 vendor invoice, non-PO transaction, direct FI transaction. This is not our company code. Change the company code to uh, Tellu. So supplier, we already have one supplier, right, sir? బెల్. Dell Hyderabad, Dell something, Bell or Dell, and this is I'm just putting as today's date 07. So reference tax test 01. Okay, and don't, sir, don't give amount here. So see GL account. So you're just imagine you're purchasing something, whether stationery or you're purchasing something. Okay, let us, I hope we have some, at least one GL account, some expenses. So rent outstanding on the sorry, rent expenses on the. So we'll consider this rent expenses are some expenses. Okay, so here, okay, rent expenses, what I'll give 1000. So here we have tax code, sir. So tax code, my tax code is not coming here. So come back to the cost center. System will ask you to enter the cost center, press enter. So here calculate tax, select your tax. Now it is coming here. What is yours is CGST, HST input tax. Okay, press enter. So but I am expecting at the line item level also, sir. I1, press enter. Okay, account is not tax relevant. That's the reason it is not updating, sir. Account is not tax relevant. Which account? 3000 account, any expenses account. Okay, where you are ఓకే. charging taxes, tax code will be ignored. So account fs the slash o fs 00 expenses, rent expenses. So here control data, you have to mention at least ట్యాక్స్ some tax కేటగిరీ. code. Now it's up to you if you are considering this expenses so account only for the input related. So you can give input tax category here. Input, only input tax allowed. Posting without tax allowed. Sometimes there will be no tax charge for this GL account. So posting without ఓకే. tax allowed, this should be mandatory, should be updated. This one depends what you want. So if you want to update direct to the tax codes also, that also you can do. But generally we don't do. Okay, only input tax allowed. Click on save. Okay, continue. So this is fine, ignore it. So rent expenses I am just marking for input tax and posting without tax allowed. If you ఓకే. think this is this account should this tax category, if you want to update for all the taxes, then you can update as a star all tax type, whether input or output. It is it is allowed for all the tax types, but usually, so it's a business requirement. Whatever the business is, we update the parameters accordingly. ఓకే. So that's the reason I did not update earlier, sir. So come back to the vendor invoice, press enter. Now let us enter this one, I1 again, press enter. Now it is staying, sir. Earlier it was disappearing. Now 1000.
So system is not calculating value. Why? System is not calculating some value here, 1000. Okay, errors also I see some errors, but where Mm-hmm. is the error? Simulate, enter the amount on the basic data, that is fine, but 1000, that's 12%, 66% it has to be calculated. Press enter. So it is not calculating. It is Mm-hmm. calculating. We'll come back to the simulate mode. Tax category, That's tax account wrong. Tax category, tax account wrong. 1012. 1012 is CGST, I think. View details. Tax category. mm-hmm. So tax category, tax account wrong, 1012. What it is saying, sir? You're using account keys for input tax type 2. Yes. Technical field. Output tax type 1. The account key is not defined as account key for non-redeemable taxes. The SGL account used for this tax type is not be defined accordingly. So for output tax cut is type tax category, for input tax it is tax type 2, and this is for the tax type 1. Please correct the tax category of digital account if the record of the okay. So what it is saying, sir? It is saying that we have to update tax category. Okay. So the digital account ఇక్కడ tax type 2 which is ఇది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కి, ఇది అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ కి, ఇది అప్డేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అంటుంది. ఏ అకౌంట్స్ కి? మన జిఎస్టీ అకౌంట్స్ కి. సో Okay. మనకు అదే ఎర్రర్ వచ్చింది కదా సార్. ప్రెస్ ఎంటర్ Mm. చేస్తే చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్ Mhm. రావట్లేదు. సో Okay. విత్ ఇన్ ద 1000 రూపీస్ లో ట్యాక్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ అయింది. Yeah. ఓకే, విత్ ఇన్ 1000 రూపీస్ లో. బట్ ఇది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ అయింది చెప్తాను మీకు. Okay. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఎర్రర్ ఏంటంటే 1012. సో గో టు ది జిఎల్ మాస్టర్. సో మన అసెట్స్లో 1012 ఉంది. దీనికి ఏమని మెసేజ్ వచ్చిందంటే సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ట్యాక్స్ కేటగిరీ. ఈ జిఎల్ అకౌంట్ దీనికి Mhm. సంబంధించి అడుగుతున్నాడు. సో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అకౌంటా అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ అకౌంటా సార్ ఈ జిఎల్ అకౌంట్? ఆబ్వియస్లీ Input tax. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ Input. అకౌంట్. Mm. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇది కావాలి అంటున్నాడు, అంటే జస్టిఫై చేస్తున్నాం దీస్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ పర్పస్ అని. Okay. అలాగే Mhm. ఎస్జిఎస్టికి కూడా ఇది ఇవ్వాలి, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్, కంట్రోల్ డేటా, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో అలాగే మన అవుట్పుట్కి కూడా చేయాలి. సో కమ్ బ్యాక్ టు ది అగైన్ మెయిన్ స్క్రీన్. సో ఇది నేను ఎగ్జిట్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ మెసేజెస్. సార్ రియల్ టైంలో ఈవెన్ క్లయింట్ కూడా అడుగుతుంది సార్, మెసేజెస్ మాకు వద్దు అని అంటారు, వార్నింగ్ మెసేజెస్ ఎందుకు Mhm. వస్తున్నాయి అని అడుగుతారు. సో మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని సాల్వ్ చేయాల్సిందే. సో ఇది సారీ, ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ FB60కి వెళ్దాం. FB60 సప్లయర్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ టెస్టింగ్, కంపెనీ కోడ్. సో ఇక్కడ 1000 రూపీస్ ఇచ్చాను. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను ఇవ్వను, డోంట్ గివ్ అమౌంట్స్ ఆర్ ఇయర్, ఐ టెల్ యూ వై. Mhm. సో 3000, ఇక్కడ వచ్చేసి అమౌంట్ 1000. సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్ ఇస్తున్నాను విచ్ ఇస్ I1, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. సో సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ విచ్ ఇస్ 100. ప్రెస్ ఎంటర్. Okay, now click on calculate tax, select your IGST 6%, 6%, press enter. సో ఇయర్ Mm. 1000 ఇచ్చేసండి. మనకి ఇప్పుడు ఏమన్నా వార్నింగ్ మెసేజ్ ఒకటని వచ్చింది సార్, ఒక్కటి రాలేదు. సో రెండు ఇష్యూస్, ఒకటేమో మన ఈ జిఎల్ అకౌంట్కి ట్యాక్స్ కేటగిరీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాను, ఇంకోటి మన ట్యాక్స్ అకౌంట్స్కి ట్యాక్స్ రిలవెంట్ ఇచ్చాను. ఓకే, Okay. క్లిక్ ఆన్. Okay. ఇప్పుడు ఇది గ్రీన్ అయిపోయింది అంటే నో ఎర్రర్స్. నౌ క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. సో ఆబ్వియస్లీ మన సప్లయర్ రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిటెడ్ అండ్ యువర్ వెండర్ అకౌంట్ క్రెడిటెడ్. Mm. సో we are making payment of 1000 rupees to this Bell company which is inclusive of taxes. మనం హోటల్ వాడికి ఇచ్చేస్తున్నాం అనుకున్నాం, హోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో Okay. వీఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ విత్ ఇంక్లూసివ్ taxes. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు నాకు లేదు సార్, నాకు 1000 రూపీస్లో ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ చూపించాను మీకు, ఇది రైట్. దిస్ ఇస్ Mhm. ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. లేదు సార్, నాకు 1000 మీద, ఇంకా క్లారిటీ కోసం 1000 మీద నాకు 6% సిజిఎస్టీ, 6% ఎస్జిఎస్టీ, ఈ మూడు కలిపితే రావాలి. ఎంత రావాలి సార్? 1120 సంథింగ్ రావాలి, రైట్. Mhm. ఇలా రావాలి. ఇదేమో ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. Okay. ఓకే, అప్పుడు ట్యాక్సెస్ సిజిఎస్టీ యాడ్ కావాలి, ఎస్జిఎస్టీ యాడ్ కావాలి. ఆ అమౌంట్ నేను వెండర్కి ఇవ్వాలి. అవును సార్, దిస్ ఇస్ అనదర్ మెథడ్. మరి దీన్ని ఎలా Mhm. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్సిపి వాడు స్టాండర్డ్ ఇది రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్లో. మనం Okay. ఇప్పుడు ఇందాక చేసింది
ఇందాక చేసిందేమో గ్రాస్ అమౌంట్ మీద. క్యాలిక్యులేట్ టాక్సెస్ ఆన్ నెట్ అమౌంట్. ఇంతకుముందు చేసింది హుహు. గ్రాస్ అమౌంట్ మీద. సో క్యాలిక్యులేట్ ఓకే. టాక్సెస్ ఆన్ నెట్ అమౌంట్. హుహు. సో చేంజ్ యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్. నేను ఓకే. చేంజ్ చేశాను, బ్యాక్ వస్తున్నాను. సో ఓకే, నౌ ఐ రిమూవ్ దిస్ వన్. అక్కడ చూడండి పైన అప్డేట్ అయింది చూసారా, అవునండి. ప్రెస్ ఎంటర్. 120. యాహ్! ఇప్పుడు 1120 అయింది. 11 అందుకే అన్నాను ఇది ఇక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ చేయకూడదు. ఇది హుహు. చూసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. 1120 ప్రెస్ ఎంటర్. హుహు. క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? ఇది మీకు ఎంత సార్ యెస్. taxes? హుహు. Obviously it is calculating based on the base value. 1000 మీద 6% 60 rupees, 1000 మీద 6 rupees 60. ఓకే. 60%, 120 1000 120. This makes sense. హ్మ్. So this method is calculating based on net taxes. ఓకే, ఇంతకు ముందేమో విత్ ఇన్ ద ట్యాక్స్, ఇప్పుడేమో ఎక్స్క్లూజివ్ ట్యాక్సెస్. దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. అవును. యాహ్! ఓకే, ఇది ఒకటి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ దానికి వెళ్దాం. నేను మళ్ళీ తీసేస్తున్నాను, మీకు అదొకటి క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా ఉంది. ఇదైతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంది, ట్యాక్సెస్ మీకు ఈజీ. సరే ఇది పోస్ట్ చేసేద్దాం. ఇంకో హుహు. దానికి వితౌట్ నెట్ ట్యాక్స్ చేద్దాం. డాక్యుమెంట్ ఓకే. డిస్ప్లే. సో ఈ మెథడ్ అయితే అర్థమైంది కదా సార్, నార్మల్. ఇదైతే హ్మ్. ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో ఇవి అప్డేట్ అవుతున్నాయి క్లియర్గా. 1000 మీద 6%, 60, 1000 6%, 60. సో మన జిఎల్ అకౌంట్స్ కూడా సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ కాంబినేషన్లో 60 క్యాలిక్యులేట్ అయింది. మన క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్, మన కాన్ఫిగరేషన్ కూడా కరెక్ట్. చూడండి మన ట్రాన్సాక్షన్ కీస్ కూడా పట్టుకొచ్చేసింది, అకౌంట్ కీస్ టీసీఎస్ హ్మ్. టీఎస్ఐ. రైట్. ఇప్పుడు రైట్. వేరే మెథడ్ మనం ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఎలాగో ఐజిఎస్టీ చేయాలి కదా, అది చేద్దాం సార్. ఐజిఎస్టీకి సప్లయర్, ఇది వచ్చేసి ట్యాక్స్ అటెస్ట్ టు. తర్వాత ఇక్కడ మీ డేట్ ఇచ్చేసేయండి. నేను అమౌంట్ ఇవ్వకండి, ఇక్కడ సేమ్ 3000 ఇస్తున్నాను. ట్యాక్స్ కోడ్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ కోడ్ ఇచ్చుకుందాం, తీసేసుకుందాం, విచ్ ఇస్ I2 ట్యాక్స్ కోడ్. ఇప్పుడు చూసారా సార్, మీకు ఓన్లీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ వస్తున్నాయి. హ్మ్. ఎందుకంటే మనము ఓన్లీ ఇన్పుట్ రిలేటెడ్ ఇచ్చేసాం కదా. సో ఓకే. హ్మ్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ సెంటర్, ఎందుకంటే ఈ జీల్ అకౌంట్ ఇస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ ఇచ్చాం. సో అందుకోసం ఓన్లీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. సో కాస్ట్ సెంటర్. సో హియర్ ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఇస్తాను, ఇక్కడ నేను I2 ఇస్తాను 12%, ఇక్కడ 1120 వచ్చింది సార్. ఇది మన నెట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ నెట్ అమౌంట్ మీద. రైట్. నేను ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్కి వెళ్తాను, ఇది తీసేస్తాను. క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఆన్ నెట్ అమౌంట్ కాకుండా నాకు వితౌట్ నెట్ అమౌంట్ మీద కావాలి, అంటే గ్రాస్ అమౌంట్ మీద కావాలి. చేంజ్ యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్. మీరు ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వచ్చింది చెప్పండి. 1000 ఇస్తాను, ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. సో ట్యాక్స్ కేటగిరీ, ట్యాక్స్ అకౌంట్ 1014 కూడా మనం చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, 1014 దీన్ని కూడా మనం ట్యాక్స్ కేటగిరీ ఇన్పుట్ కింద తీసుకోవాలి. అందుకే అది వచ్చింది సార్, నో వరీస్. సో ఇది మనం గో బ్యాక్ టు ది వెండర్ ఇన్వాయిస్, ప్రెస్ ఎంటర్. సార్ ఈ క్యాలిక్యులేట్ 107 ఎలా వచ్చింది చెప్పండి సార్. ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ సార్, మీరు చెప్పాలి. మనం ఎంపీసీ కాదు కదా. నాట్ 7. అంతా తిరకాసుగా ఉంది కదా సార్ ఇది. హ్మ్. స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ లేదు. ఓకే. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లేదు ఇది. సో 8. 12%, 1000 మీద 12% హ్మ్. అలా చేయదు కదా సార్. ఇది డైరెక్ట్ ఇచ్చేసేయాలి. 1000 మీద 12% అంటే 120 ఇచ్చేసేయాలి. 60 అని హుహుహు. 120 రావాలి. రైట్. కానీ బట్ 107 తీసుకుంది. బట్ ఇది గ్రాస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 892 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. 890, బట్ ఓకే. 1892 ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? 1892 అనేది అమౌంట్ తెలియదు కదా. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ హ్మ్. చేస్తుందంటే, క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయండి. సో మన ఎంత సార్ వాల్యూ ఎంత? 1000 ఇంటూ పర్సెంట్ ఎంత సార్? 12. 12 డివైడెడ్ బై 100 ఇవ్వకూడదు, 112 ఇవ్వాలి. వచ్చిందా సార్? హుహు. సో బేసికల్లీ యు ఆర్ లైక్ గ్రాస్. సో 12 డివైడ్ బై 112. 112 ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మీ విత్ ఇన్ ద 112%లోనే ట్యాక్సెస్ కూడా వస్తాయి, సపరేట్ కాంపొనెంట్ హుహు. కాదు. 1000లో విత్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ కాంపొనెంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది, 1000లోనే మీ గ్రాస్ అమౌంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దానికి ఇంటూ 12/112 ఇవ్వాలి, అప్పుడే మీకు ఓకే. ఇది వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్. హుహుహు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే. ఇంకా మీ ఇది ఫార్ములా అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా.
అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, బట్ ఆల్వేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ సెలెక్టింగ్ అదర్ దెన్ నెట్ టాక్సెస్ దెన్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ పర్సెంటేజ్ బై 100+%. సో హుహు. 1/4 ఇలా వస్తుంది సార్ ఇది. బట్ ఇది యూజువల్లీ ఎండ్ యూజర్స్ ఎలా పోస్ట్ చేస్తారు, అంటిల్ అన్లెస్ దానికి ఇన్వాయిస్ కాపీ ఉంటేనే కదా పోస్ట్ చేసేది. అవును. థౌసండ్స్ ఆఫ్ హ్మ్. బిల్లింగ్స్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ చేతులు ఇన్వాయిస్ కాపీ ఎలా ఉందో అలా చేస్తారు, వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ వాళ్ళేం హ్మ్. క్యాలిక్యులేట్ హ్మ్. చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కోడ్ హ్మ్. ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ సార్ ఇది. సో క్విక్లీ మనం ఒకసారి అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ చూసేద్దాం. /o/fb70 ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయేమో, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఏమైనా కరెక్ట్గా కాన్ఫిగరేషన్ చేసామా లేదా. ఓకే. హ్మ్. కంపెనీ కోడ్ తెలుగు. సార్ మీకు లేట్ అవుతుందా ఆహ్, సార్? మీరు హ్మ్. డైలీ మీరు చాలా 2 అవర్స్ ఉన్నారు సార్ ఇంకా. పర్లేదు సార్, భరించండి, ఎడ్యుకేషన్ కోసమే యాహ్! కదా. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ది థర్డ్ వన్. సో ఇక్కడ నేను సేల్స్ అకౌంట్ ఏదైనా ఉందా సార్? నేను అందుకే అన్నాను సార్, కంప్లీట్ క్లాస్ కావాల్సి వస్తుంది. మీ టైమ్ స్లో ఉంది. 9:03 అవ్వట్లే ఇండియాలో ఇప్పుడు. ఇది సర్వర్ సార్, 9:11 సార్, హ్మ్. జస్ట్ 5 మినిట్స్ 9:11 యాహ్! 6-7 మినిట్స్ అంతే. హుహు. హ్మ్. గుడ్ క్యాచ్. మొబైల్ చూసారా? లేదు లేదు. నాకు 9:41 అయితుంది. సో, హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఉంటారు గదా మీరు. సో హ్మ్. బీజీఎల్ అకౌంట్స్ కూడా మనకి కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. ప్రెస్ ఎంటర్. ఇక్కడ కూడా సిస్టమ్ రావట్లేదు. క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఇస్తాను సార్. O1 ఇస్తున్నాను 5%. సో 1000 ఇస్తున్నాను. సో ఆబ్వియస్లీ మీకు మెసేజెస్ రావాలి. సో O1 డస్ నాట్ అపియర్ ఇన్ ఎనీ జిఎల్ అకౌంట్ ఐటమ్. ఓకే. సో ఈ జిఎల్ అకౌంట్కి అసలు ఏం లేదు. సో గో బ్యాక్ టు ది FS00. మనము ఇన్కమ్లో సేల్స్ అకౌంట్కి అకౌంట్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఏమేమి అకౌంట్ ఇస్తారు సార్? ఇది చేసేయండి. దిస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ అవుట్‌పుట్. హ్మ్. output taxes, only output tax allowed. Okay, save it, click on warning. So next time ఇంక ఎర్రర్ రాదు, ఈ జిఎల్ అకౌంట్కి రాదు ఇంకా. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. హుహు. సో నౌ సో క్యాలిక్యులేట్ కాలేదు. వై సార్, వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్? బికాస్ టెక్స్ట్ ఇట్ కోడ్. ఇస్ నాట్ అప్డేటెడ్ సార్. ఇక్కడ అప్డేట్ హుహు. కాలేదు. O1 ప్రెస్ ఎంటర్. ఇప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. సో ట్యాక్స్ కట్టి 2006 FS00 మన అవుట్పుట్ లైబిలిటీస్లో 3 జీఎల్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అది హ్మ్. అవి అసైన్ చేయాలి. ఈ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ కేటగిరీ గో దేర్ అండ్ మెన్షన్ దట్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్. ఇది అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అలాగే SGSTకి కూడా అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అలాగే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్కి కూడా క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Click on save. Sir, but even though if you don't assign also is fine, but you will get messages, n number of messages. హుహు. ఇక్కడ రాంగ్ రాంగ్ అంటే యూజర్ ఖచ్చితంగా సంథింగ్ రాంగ్ అనుకుంటాడు. సో బెటర్ హుహుహు. టు చేంజ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ అయింది. ఇది మనం వితౌట్ నెట్ ట్యాక్సెస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే. ఓకే, వితౌట్ నెట్ ట్యాక్సెస్. సో క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో ఎర్రర్స్ కూడా ఏం రాలేదు సార్. అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ జిఎల్ హుహు. అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా డిటర్మైన్ అయినాయి. వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్. /OFB70 విల్ డూ ఇట్ ఫర్ కస్టమర్ IGST కూడా చేసేద్దాం. అక్కడ ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే చూసేసేద్దాం సార్, అయిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ 4001 ₹1000. Now I want to consider, now it will show only output tax related. System is stuck. అవుట్పుట్ ట్రాక్స్ IGST ఇస్తున్నాను సార్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా సార్? GST కంప్లీట్గా టాక్సేషన్ పార్ట్. యాహ్! సార్ ఇంకోసారి నేను వినాలి క్లాస్. ఎస్, ఎస్. మీరు ఒక్కసారి కాదు సార్, 2-3 సార్లు వినండి అర్థమయ్యే వరకు. యాహ్! వీలైతే హ్మ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. హ్మ్. క్లిక్ ఆన్ 1000 ఇయర్. సో క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్. సో ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ 12% ఇస్తాను, బట్ ఈసారి మనం డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, విచ్ ఇస్ నెట్ ట్యాక్సెస్ మీద. చేంజ్ యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్, ఒకటి అది ఒకటి ఇది ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 120 యాడ్ అయింది సార్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో 1120 ప్రెస్ ఎంటర్, సేవ్. ఓకే, ఏమైంది? 1120 ప్రెస్ ఎంటర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్.
So output tax IGST, output tax 120. This is fine. Click on post. So this is how it is calculated, sir, GST part. ఒక్కసారి ఇన్పుట్ మనం FIMM చేసాం సార్, ఒకసారి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్తో ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఓకే. ME21N గుర్తుందా సార్ ఒకటి రా మెటీరియల్? సో మన రా మెటీరియల్ ఏముంది సార్? FS సారీ FBL FP. ఓకే, చెక్ చేద్దాం. ఓకే, MM03. సో మీరు అనేది ఏంటంటే ఇది అనుకుంటాను, రైట్? 2542 ప్రెస్ ఎంటర్. డేటా కాదు సార్, ఇది కాదు మనది. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్కి వెళ్దాం సార్, ఏ బాధ లేదు. /O FBL3N. నేను ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ తీస్తాను, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్స్. లేదంటే టేబుల్ లెవెల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్, క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇక్కడ సో మనం ఓల్డర్కి వెళ్దాం. సో 2598 సార్, డబుల్ క్లిక్ హియర్. 2598 డేటాకి వెళ్తున్నాను డైరెక్ట్గా. అకౌంటింగ్ 1. సో ప్లాంట్ వచ్చేసి టెలు, ప్రెస్ ఎంటర్. సో 2598 ప్రైస్. ఓకే, సో నేను జస్ట్ చెక్ చేశాను సార్ అసలు ఏ మెటీరియల్ ఏముంది అనేది. సో 2598 తీసేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 2598. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే I'll close all the screens first. So many screens has been opened. So I'll come back to the create purchase order. So ikkada supplier, so company code వచ్చేసి టెలు. సో బెల్ కంపెనీ కోడ్, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ హెడర్ లెవెల్లో ఇచ్చేసండి. టెలు కంపెనీ కోడ్, టెలు పర్చేసింగ్ గ్రూప్, టెలు రిలేటెడ్ కంపెనీ కోడ్. మెటీరియల్ 2598 సార్, దిస్ ఇస్ అ మెటీరియల్ సార్. సో క్వాంటిటీ సంథింగ్ ఇచ్చేసండి, జస్ట్ మన ట్యాక్స్ కోడ్ టెస్ట్ చేయడానికి సార్. ప్రైస్ సంథింగ్ 1300 ఇచ్చేసేయండి. కరెన్సీ INR, మెటీరియల్ గ్రూప్ 01, ప్లాంట్ టెలు, ఈవెన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఆల్సో టెలు. స్టోరేజ్ లొకేషన్ టెలు ఉండే సార్, SLT ఉందా? SLT ఉన్నట్టుంది. సో ఐటమ్కి వచ్చేసి సో ట్యాక్స్ కోడ్ SC చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసింది. ఓకే, ఇది మనదే కదా సార్. సో ఇది కాదు, TI కాదు. సో గో బ్యాక్ అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ రెలవెంట్ ట్యాక్స్ కోడ్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. నో ఇన్పుట్ మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. సెలెక్ట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ CGST SGST. సో స్క్రాల్ డౌన్. సో ఎంటర్ చేశాను. సో కండిషన్స్కి వెళ్ళండి. సో కండిషన్స్ ఆల్సో 5 into 13 5 into 700 ప్రైస్ తీసుకుంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ కెన్ చేంజ్ టు 1300, ప్రెస్ ఎంటర్. ఇది కూడా అప్డేట్ కావాలి ఇప్పుడు. 17 5 ఎంత అవుతుంది సార్? సంథింగ్ 13 into 5. 5 0 15, 5 1 5, so 75. Yep, 65 sir. So 65. Okay, click on. Anything else? Check it here. No. So click on save. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ నేను ట్యాక్స్ కోసం వచ్చాను సార్ ఇక్కడికి. ఓకే, సో ట్యాక్స్ ఇండియా కండిషన్స్ ఇన్వాయిస్లో ఉంటుంది. సారీ, ఇన్వాయిస్లో I1 కోసం కావాలి నాకు. CGST SGST క్యాలిక్యులేట్ కావాలి నీ టోటల్ వాల్యూ మీద. సో 1982. సో కమ్ బ్యాక్ టు ది అనదర్ స్క్రీన్, గో విత్ ద /OMIGO goods receipt. We want to receive the goods from against that purchase order from the vendor. సో ఇక్కడ నేను 1982 కదా సార్. సో 82, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇట్ ఈస్ 5 అండ్ మెటీరియల్కి వచ్చేసిండే. సో మెటీరియల్ 2598, ఐటమ్ ఓకే, క్వాంటిటీ 5 క్వాంటిటీ, వేర్. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఇది. సో పర్చేస్ ఆర్డర్, పార్ట్నర్, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ 100 క్లిక్ ఆన్ చెక్, క్లిక్ ఆన్. సో మనకి ఓన్లీ 4th అడ్జస్ట్ అవుతుంది. 4th అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై పీరియడ్ ఇద్దాం సార్. సో జూలై 31st ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో జూలై 31st. యాక్చువల్లీ మనము రివర్స్ పోతున్నాం, రైట్? పర్చేస్ ఆర్డర్ ఈ రోజు డేట్ క్రియేట్ చేసాం, బట్ ఫైన్. చెక్, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సార్ ఇప్పుడు మనం ఓకే 2537 డిస్ప్లే కొట్టండి.
execute, document information, FI documents. సార్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీకు, మీరు చెప్పండి సార్. హుహు. ఇక్కడ ట్యాక్సెస్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ కాలేదు? వై సార్? Why the taxes are not calculated here? Because the taxes will be calculated on the invoice provided by the హ్మ్. vendor. ఓకే. సో ఇక్కడ రాదు. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మైరో, మనం ఓకే. గూడ్స్ రిసీవ్ చేసాం, ఇప్పుడు మైరో హుహు. ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి, ఇన్వాయిస్ /OMIRO రిసిప్ట్. ఓకే. ఇన్వాయిస్, హ్మ్. ఇన్వాయిస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ట్యాక్సెస్, గూడ్స్ యాహ్! రిసిప్ట్ మీద కాదు. హుహు. సో ఇది ఓకే. కూడా నేను సేమ్ ఎంట్రీ తీసుకుంటాను 31/7, ఇది కూడా 31/7 తీసుకుంటాను. ఇక్కడ మనం జస్ట్ 5 ఇస్తున్నాను యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్. హ్మ్. సో ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం సెలెక్ట్ యువర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ 1982. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ అడ్జస్ట్ ద పీరియడ్, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ హియర్, అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేసినాయి సార్. సో ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఇస్తాను, ప్రెస్ ఎంటర్. నో ఐ వాంట్ I1 ఇచ్చాం కాబట్టి I1 ఇస్తుంది, ఇక్కడ I1 ఉంది. సో I1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ 70-80 ఇచ్చేసింది, 780 కదా సార్. సో హ్మ్. సో ఇక్కడ 70-80. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్, ఓకే. క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. 6500 మీద 6%, 6%, నథింగ్ బట్ 70-80. దిస్ ఈస్ యెస్. క్లియర్. క్లిక్ ఆన్, బట్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది సార్, ఎందుకు ఎర్రర్? అదే అర్థం కాలేదు నాకు. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్ రావట్లేదు, క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సిల్ దిస్ వన్, ఇక్కడ మెసేజెస్ చూపిస్తుంది, బిజినెస్ ప్లేస్ అడుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే, నో వరీస్. ఏం సార్, ఏఎంటీయా? అది బీపీటీ వన్, ప్రెస్ ఎంటర్. బిజినెస్ ప్లేస్. ఓకే. సిమ్యులేట్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో మనం స్టార్టింగ్లో గుర్తుందా మనకి ట్యాక్స్ కోడ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. హ్మ్. సో 1363 ఇది చూసే బదులు మీరు డైరెక్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్కి వెళ్ళండి. దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ హిస్టరీ అప్డేట్ అవుతుంది. రీఫ్రెష్ ఓకే. చేయండి, గూడ్స్ రిసిప్ట్ అప్డేట్ కావాలి, పర్చేస్ ఆర్డర్ కావాలి. పర్చేస్ ఆర్డర్కి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ ఉంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ ఫాలోన్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తుంది పైన. ఫాలోన్ హుహు. డాక్యుమెంట్స్, క్లిక్ ఆన్ ఫాలోన్ డాక్యుమెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇనిషియల్లీ. యాహ్! ఓకే, సో మనము యూజువల్లీ నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ టాక్సేషన్ చెప్పిన తర్వాత P2P ప్రాసెస్ చెప్పాలి, ఓటీసీ హుహు. ప్రాసెస్ చెప్పాలి. సో మీకేం ఓకే. చేశానంటే P2P ప్రాసెస్ చెప్పి జిఎస్టీ తర్వాత వచ్చాను, బట్ దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. మీకు క్లారిటీ వచ్చేసారు ఇప్పుడు. ఓకే. యాహ్! ఓకే, సో ఓకే. రెస్పెక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్ కీస్కి అప్డేట్ అవుతుంది, సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ. ఇంకా ట్యాక్స్ ఇదే, ఇంకా ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. కొన్ని కంట్రీస్లో ఇప్పుడు ఈవెన్ దుబాయ్, ఈ యూఏ రిలేటెడ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా సార్, దుబాయ్ హుహు. రిలేటెడ్ కంట్రీస్. సో 5 హ్మ్. కంట్రీస్ ఉన్నట్టున్నాయి, రైట్? సో షార్జా ఒకటి, దుబాయ్ ఒకటి, రైట్? ఇలాంటి హ్మ్. టోటల్ కంట్రీస్లో మొన్న 2018-19లో వ్యాట్ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు. అప్పటివరకు ట్యాక్సెసే లేవు గల్ఫ్ అవును. కొన్ని కంట్రీస్కి. అవును. లేవు. హ్మ్. ఇప్పుడు వ్యాట్ 5% చేశారు. సో నా హ్మ్. లక్కీ ఏంటంటే నేను అల్ఫైసిలియా గ్రూప్ అని, ఏఎఫ్జి గ్రూప్ అని చాలా పెద్దది కంపెనీ. నేను వేరే హుహు. కంపెనీ చేసేటప్పుడు వ్యాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాను. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నా ఓకే. మీదకెళ్ళే జరిగింది సార్. ఎందుకంటే ఐ నో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఏం డిఫైన్ చేయాలనేది మొత్తం నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చేశాను కంప్లీట్గా ఎండ్ టు హుహు. ఎండ్. సో అక్కడ ఓకే. 5% హ్మ్. డిఫైన్ చేశాను ట్యాక్సెస్, అంతే. బట్ ఇట్ అచ్చా! వాస్ వెరీ ఓకే. ప్రెటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. 5% ఒకటే ట్యాక్స్ రేట్, ఒకటే ట్యాక్స్ కోడ్, సరిపోయింది. ఓకే, బట్ వాళ్ళకి ఓకే. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్, అంటే కంపెనీ కోడ్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి